Amen. In your Bibles, Luke chapter 9. Luke chapter 9. Amen. Makawali na gid ko Wednesdays. Human na itong last na to si Brother Alex. Amen. Balik sa ako. Amen. And napod ko yung mga na-set up ng mga preachers to preach. Amen. Next ng mga Wednesdays. Pero sa uban ng mga church, nga nahimo silang staff sa katong mga churches. And I want them to have time to preach for us. Amen. Luke chapter number 9. Luke chapter number 9. Amen. Palihog manindog ta. Amen. Verse number 10 down to verse number 17. Amen. Balus-balusan nato sa pagbasa. Luke chapter number 9, verse number 10 down to verse number 17. Okay, let me remind you. Amen. Nata dinhi para sa mensahe sa Ginoo. Amen. Wala ta dinhi para lang maglingkod o para magtabi sa imong katapad or malayo ang imong huna-huna sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. And please, be prayerful. Pag-ampo sa Ginoo diha unya after we read God's word nga, Lord, I came not to linger or to play around. I came, Lord, for your message. Amen. So ina Ginoo, Lord, wala ako mianhi dinhi para mag dula-dula o maglangyaw-langyaw, laag-laag nako dinhi Ginoo para sa imong mensahe. Amen. So let's go. Let's read. Ako sa verse 10, and then kamo sa verse number 11, then magdungan ta in verse number 17. Verse 10, and the apostles, when they were returned, told him all that they had done, and he took them and went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida. And when the day began to wear away, then came the 12, and said unto him, Send the multitude away, that they may go into the towns and country round about, and lodge, and get victuals, for we are here in a desert place. And they were about 5,000 men. And he said to his disciples, Make them sit down by fifties in a company. Then he took the 5 loaves and the 2 fishes, and looked up to heaven. He blessed them, and brake, and gave to the disciples to set before the multitude. Tananta, ready, read. And they did eat, and were all filled. And there was taken up of fragments that remained to them 12 baskets. Let's pray. Father, thank you, Lord, for your time here with us. Thank you, Lord, for your people who came tonight for this message. Lord, kami ang may kinahanglan kanimo Ginoo. Mianhi kami Ginoo para sa imong mensahe. Lord God, himuha kami Ginoo nga maminaw tonight. Give us understanding. And Father, please use me in your way mightily. Hide me, Lord, behind your cross, that everything na nagawa sa mong baba, imong pagtugot, Ginoo. Lord, please speak to us. Use this message. Father, please, I am begging you, Lord, I pray in Jesus' name. Amen and amen. Palihog maglingkod. Amen. Kumustas? Nagmahal ba ang krudo gihapon? No, katong una-unaon, tanan nagmahal. Pamasahe nagmahal. Amen. Mga bills nagmahal. Kuryente nagmahal. Amen. Isa pa kamahal ang dapat magmahal. Ang atong paghigugma sa Ginoo. Amen. Now, the story, I want you to mark the words there in verse 13. I want you to mark the words there in verse number 13. Kanang mga pulong nga
we have no more. We have no more. Kung nagisgot sila, we have no more, kay dati na in that diha nga time, wala na. Amen? Murag kita ba? Usahay na usahay wala na. What are you talking about, Pastor? Budget, siyempre. Now, verse 13, but he said unto them, give ye them to eat. Now, the story is all about feeding the 5,000. Dini sa record ni Luke, lahi ang sauban nga mga libro, Gospels, makita nimo ni nga story, the feeding of the 5,000, nga nasayod nga katong tinapay ug isda gikan sa bata, right? But here, it was na storyahan simple lang ba and was focused on the disciples. How, Pastor? Because when the Lord nangutana sa ila, give ye them to eat, their answer is, we have no more. O pari-pareho sa mga storya sa ubang mga sa synoptic gospel, they have no more. That's why gikuha nila tong baon sa bata, ug ang bata willingly nga gihatag gyud sa ilaha. But these people, nagsunod-sunod sila sa Ginoo, nakamatikod sila nga ang Ginoo o mga disipulo, mga apostles moadto sa uban nga lugar. Please follow me. This is the background of the story. I want you to makuha nimo ang background. Gikan sila sa pagdaog og kalag, pagdaog og mga pag-ayo sa mga may sakit, gitagaan sila sa Ginoo og assignment nga dinhi mangadto, magsangyaw kamo, mag-ayo kamo sa mga nasakit, nga mao ni mong dalon, mao ning dili, og nahuman ang ilahang ministry, gitigom sila sa Ginoo, nga gidala sila sa usa ka private nga place, the desert place. But in verse number 11, and the people, when they knew it, followed him, and he received them and spake unto them of the kingdom of God. So ang gihimo ni Jesus Christ, na nagsunod-sunod man ang panon nga mga tao, iyan na lang giwalihan, ihang gisuwaning, and spake unto them of the kingdom of God, and healed them that had need of healing. And in verse number 12, and when the day began to gabi na, ang mga disipulo nag-worry na, nga ilang ginalang Ginoo nga, send these people palayo na kay gabi na para makapalit sila og ilang makaon, makastay sila sa ubang mga places kay ordinary desierto man ni. Mo nang ingon sa mga disciple kang Lord Jesus Christ, but the Lord Jesus did not, wala sila gihayaan o gitugtan nga, wala sa misugot nga paulion ang kaning mga nagsunod sa ilaha. But anyway, the Lord said in verse number 13, but said, give ye them to eat. Amen. So mitubag ang mga disipulo, and they said, we have no more but 5 loaves and 2 fishes. Wala na kwarta, wala na laing kwarta, pero naa dinhi 5 ka tinapay ug 2 ka isda, except we should go and buy meat for all these people. So naa sila problema. They are lacking money, they're lacking food, they're lacking supply. And they said there are 5,000 men. For they were about 5,000 men. Wala sali ang mga asawa o mga anak. So, daghan kayo. Tatag times 2, times 3. We do not know. But the Lord told them, give ye them to eat. So, ang ilahang una-huna dayon, miadto dayon, mi shift dayon into a problem. Lord, we have no more money. The Lord did ask them, give ye them to eat. Pero ang ilang huna-huna, unsa to? We have no more but 5 loaves and 2 fishes. May papera lang kung mulakaw ta o mamalit o pagkaon para nila. Pero niingon na sila, we have no more. Amen. And then verse 14, for they were about 5,000 men, and he said unto his disciples, make them sit down. The Lord
nakita niya ang giingon nga 5 loaves and 2 fishes, o naghatag na po do instruction ng atong Ginoo, make them sit down. Palingkura sila by 50s. So by 50. And in verse 15, and they did so and made them all sit down. Ug nalingkod gyud tanan. Now, gikan na si Jesus Christ nagihimog mga milagro, healing their sick. But this time, lahi nga storya, magpakaon siya ang mga disipulo ani wa na sayod kung unsay himuon, kaya naaalang man 5 ka tinapay ug 2 ka isda, and the Lord miingon sila, palingkura sila grupo-grupo 50-50 ug tanan ng lingkod. And in verse number 16, God did what He could. The Lord Jesus Christ did what He could. Verse 16, and He took the 5 loaves and 2 fishes, and looking up in heaven, He blessed them and brake and gave to the disciples to set before the multitude. And what happened? And they did eat and were all filled, and there was taken up of fragments by mga nabilin, that remained to them 12 baskets. 12 ka basket. We do not know unsa kadako nga basket ni, basig bukag ni ba? We do not know. But I want you to focus in verse number 13. Amen. Give ye them to eat. The problem is they don't have any but 5 loaves and 2 fishes. But the Lord did something. Palingkura sila, 50 na grupo, o gikuha ni Jesus Christ ang 5 loaves and 2 fishes. Thank it, blessed it, break it, and everybody did eat. See, 5 loaves, 2 fishes. He blessed it, He break it, and everybody nabusog out of 5 loaves, 2 fishes, ug may pasobra pa. 12 baskets full. I want you to hear this message tonight mga igsuon. Little is much when God is in it. Little is much when God is in it. I have here, mutla ko makita nyo ni, nakoy liso dire. Liso sa munggo. Kita ninyo? Gamay. Mahimong walay pulos ba? Amen? Or powerless. Isa ka munggo. Pwede ra gud ni nga tamak-tamakan. This seed might be useless, insignificant, amen, powerless, or almost nothing. Isa ka munggo. But when placed in a right environment, when placed in a right soil, kung itanom ni sa saktong paraan, mutubo ni, and could what? Feed many. This little and tiny seed, powerless, useless, kung sira, kung wala, di na ito tagaan pagtagad. But if it is placed in a right environment, it could grow and bring forth more seeds like this and can feed many. Amen? Like this story here, karon nga gabi. Ito pagkatanawon, little is much when God is in it. You know what? The miracle is not found in the size of this seed. The miracle is not found in the size of the seed, but in the power God placed inside it. Wala ang milagro sa Ginoo sa kadako sa liso, kundili sa gahom nga gibutang sa Ginoo aning lisuha. Amen. When that 5 loaves and 2 fishes, igsuon dili makasya sa mga 5,000 men excluding their families. But little is much when God is in it. Gamay nga pagkaon pero gibutang sa sakto nga mga kamot. It changed everything. When that food
Sa tanaw sa mga tao, imposible kaayo nga makapakaon sa ingana kadagang mga tao. Yes, in the wrong perspective, sa huna-huna sa tao, it cannot feed 5,000 people. But if it plays in the hands of God, it changes everything. Nakoy pitaka diri gipapangita kay dado ganiha. Kasulay na mo nga ni adto mog palengke, nagdadala mo og inyong coin purse. Abi ninyo kasya ang inyong kwarta nga niya dinhi pero short. Atong bilangon. Ang gibutang ni dado dinhi, gata niya sa kuha 10, 15, 20, 23 pesos. Kumuadto ko balutan karon sa atong suki mga brad. Ang 23, kumuadto ko dito, tay papalita ko og balot. Ang 23 banako sakto sa balot. Kulang 2. Kaya tag 25 ang balot. 23 ra. Ano mo ingana ang nahitabo dinhi? Dinhi sa storya. Naa sila ay gamay pero dili kasya. Naay gamayng kwarta pero dili makapalit og pagkaon nga makasya sa tanan. Usahay nga na nga to ang kinabuhi. Naaman ta pero di makasya. You know what? If anything is placed in the hands of God, balik ko na ko, it changes everything. Little is much when God is in it. The disciples said, we have no more. But Jesus is about to prove little is much when God is in it. 5 ka tinapay, ug 2 ka isda. He accepted it. He thanked it, he prayed for it, and he blessed it, and he break it. And the 5,000 men did eat, ug naapay sobra. 12 baskets full. Why? Because that food was placed in the hands of Christ. I have 4 things for you tonight. Consider these things. Little is much when God is in it. Okay pa ta? Little is much when God is in it. Gamay man ang atong mga bagay aning kalibutan na, pero kung naa ang Ginoo rin sakto ra na. Amen. Number 1, verse number 13. Luke 9, verse number 13. I hope you'll be listening and makuha ni mong mensahe karong gabi una, umahimong panalangin sa matag usa. Kana mga words din we have no more but 5 loaves and 2 fishes. Ang problema, 5,000 men excluding their wives or children. That's the problem. How can these 5 loaves and 2 fishes mahimong sakto sa pagpakaon sa ilaha? That's the big problem. And the thing that they only have is a little money and the 5 loaves and 2 fishes. You know what? Di pangayo sa Ginoo, when God is in that 5 loaves and 2 fishes, number 1, insufficiency is not a problem. When that 5 loaves and 2 fishes, well, their problem is insufficient. Dili kasya, Lord. We have only but 5 loaves and 2 fishes. Lord, dili kasya, we have no more but 5 loaves and 2 fishes. You know what, Iksoon, tonight? That is their problem. Insufficiency. But when that thing is in the hands of God, insufficiency is not a problem. When we face problems and we put that problems in our own eyes or perspective, it becomes insufficient. These disciples here, mga igsoon, nakalimot na sila that Jesus did heal many people. They're sick and the needy. And they have forgotten what Christ can do with their insufficiency. If God is in it, if Christ is in it, insufficiency is not a problem. Lord, we have no more but 5 loaves and 2 fishes. Have you forgotten?
If Jesus can raise the dead, if He can heal the sick, He could feed unlimited people. He could feed. Amen. The limitation they saw. They saw limitation, small supply, great demand. Gamay lang ang naa sila pero kinahanglan daghan. Katong niagi, katong Friday, na ay meeting dinhi. Ano ako sa misi, sakto ba ang mga pagkaon, be? Pambutan ni. You know what? Taon-taon, nakasya raman. Mura niabot ng Ginoo ato ba, o nagipakasya niya ang bihon sa daghana? May biko nga duha lang ka Tupperware, pero nakasya man. Amen? If that thing is in the hands of God, insufficiency will never be a problem. Our limitations, mga igsoon usahay, nakahuna-huna ta nga, di ni kasya, gamola ni, in our own eyes. Have you remembered, atong niagi, nagpaampo ko nga we need 10,000 para sa cladding? Nagpa-special offering ko. Pagkahuman ito mga Sunday night, and I went to the accounting office, yung ko, na ay nagsulod, makapalit ang cladding ugma. Pastor, 2.5 lang ni sulod. What? We need 7.5 more? And I prayed to God. Niampo ko sa Ginoo, Lord, this is your work, this is your church. Imuhaning kalihukan. Lord God, this is a good time wherein you can show to the people that you are the God of grace. That you can supply everything, that you are, nagawali ba ko sila, Lord, that you will always give the increase. So we have only 2.5. And I pray na bago ko natulog, unya, pagmata na ko, huna-huna, and somebody texted me, Pastor, I'm coming tomorrow. I'll visit the church. Okay? Pagkaugma, pagmata na ko, mga 9, somebody message me again, Pastor, I want to give for the cladding. Sige. Padtua din si so-and-so and I'll give it. Gipadto na ko, isugo na ko tong staff, gikuha niya, giadto din niadto ni isa ka tao, nihatag po siya. You know what? Niabot lang is 2.5 ang atong offering, pero you know what? I received 14,000 gawas sa 2.5. Doble. We have not because we ask not. I believe that God answers prayers. I believe that God still answers prayers even today. You know what? Tanan niya na din na, si tatay na siya kung sa tatay, naaday pastor? O tay, hapit, wala. Ayaw problema tayo, taod ka lang, naatay pangpalit. Hambugiro kay si pastor atong adlawa. Gitabangan na magtaon, niabot si Brother Ricky, ang uban nga mga dalian na human, one day lang human. You know what? I still believe in the power of prayer. Whatever, usa ka mga bagay-bagay ang atong ibutang sa prayers nato, God can do something. Because it is His work. You know what? The VBS, you know what? Ato ang mga finances is by faith lang. Amen. Please, amen mo diha. Nag-adto namalit mi og materials tong Monday by faith. Nahatag namo. You know what? I still believe in God's power in our prayers. Insufficiency is not a problem because I have and we have a big God that answers big problems. Oh, igsoon tonight, makita mo tag limitations, kulang man, di man kasya, pero igsoon, ayaw kalimot, God is in it. We have God. Sometimes kaning mga disciples, they missed the message. They missed
the lesson here, they measured resources instead of trusting God. They measured resources instead of trusting God. Ang ilahang gitanaw, ang katong mga resources niya kulang. Oy, we have no more, Lord. We have no more but 5 loaves and 2 fishes. Hey, instead of looking into the lacking resources, hey, look to God. Tanaw ta sa Ginoo nga mo'y muhatag, mo'y muhimo sa mga milagro, makaayos sa mga sakit, makabuhi sa patay, unya pagkaon di kahatag. Amen. They measured resources instead of trusting God. Pamino ani nindot kay ni nga quote, gamay lang ni pero powerful. Our luck does not limit God's power. Ang atong kawadon di kapugong sa gahom sa Dios. Ang atong mga kakulangon, mga igsoon, di kapugong sa gahom sa Dios. If we put that thing in the hands of God. If God is in it, insufficiency is not a problem. Kita magurusaha, kulang. That's our perspective, our perceptions. But what if that thing nga lacking ta, kulang na, what if we give that to God? Insufficiency will never be a problem. These disciples, Lord, wala na. 5 ka tinapay na lang, ug 2 ka isda. Ang ilahang gitanaw, resources. Not the giver of the resources. Are you with me? 4 things to consider. Little is much when God is in it. If God is in it, insufficiency is not a problem. Kaya usahay mga igsuon, kulang man eh. Kaya sagulan man ni mo glain, imbes na kinahanglan ni mo pagkaon lang, pero mukaon mo kag makdo pod. Why not palit lang ka og tinapa diha for good for kaon na. Mangayo man tagwa nga gitagaan man tag sakto lang. Kami matumig Jollibee, di pwede mo gasto mig 1-2. Kita na mo sa mga lawas sa mga anak karon. Sundan pag isa ka laki, amo si itsura sa balay next time. 3 ka laki. Ako mura na ako si Mrs. mukaon na lang siguro. You know what? God is giving us enough. But somehow, if we look on enough, what kind of enough are you looking for? Kaya usahay, ang enough sa ato, how much is enough? Is enough. Do you get me? Para sa imo ha, how much is enough? Would be enough. Come on! Naminaw mo? Pila man ang enough? Kung enough. Kung enough pastor ka na mabuhi na ko for 50 years. That is how we think. That is how we think. But in the perspective of God, when God gave us something, kung maulang na, that would be enough. Ako lang, pastor. No. That would be enough if God is in it. Di ka patsun sa kagutom, oy. Mamatay ka lang kung dili ang enough nga gihatag sa Ginoo ang imong panglantaw nga enough. Kay usahay, ang enough nimo sobra-sobra pero gipatay ka na sa diabetes. Ay, kapit usoy, di ba nakatilaw ani cooks? Ay, grabe na lang, oy. Magsige na lang taga ni isda o gulay, wala Jollibee ani. Uy, igsoon, patilawon ka lang sa saktong panahon sa lechon. Kaya dili mo ulan og lechon, kaya kung muulan og lechon, patay ka sa high blood. Please, let me remind you again, let me say this again. Paano nahimong enough ang enough para sa imo? Kaya usay, mangita lang ta sa kulang, tungod kay may kinahanglan tang extra. What if ang Ginoo naghatag sa imong sakto lang? Diya ka na magreklamo. Sama niyo, uy. You know what? So on, live by faith.
If God did give us extra, then say amen. And if God gave us just little, then say amen. Little is much when God is in it. Amen. Don't look on the resources. Do not look on the resources. Start trusting God. Are you with me? Mo gani karong Domingo, kung may pangbayad sa JMC, ugod. Kung wala, di pakuha sa bangko. Anyway, that is God's property. Kung naaman, good. Kung wala, I will have faith in God. You know what? 2 weeks na nga tanang mga nagasulod, padulong tanan sa church. 2 weeks or 3 weeks. Gikan sa atong atop, pagkasunod Domingo, wala na hatag, nasa gastuson, o katong Sunday, nasa galastuson. But we trust God. Nasayod man mi nga dili mi pasagdan sa Ginoo. Little is much when God is in it. When God is in it, insufficiency, ang kawadon will never be a problem. Number 2, gahapon sa verse number 13. Okay ba ta? Verse number 13. Kana mga words nga, give ye them to eat. Burden kayo na, right? Give ye them to eat. Kinsay tagaan? 5,000 men. Walay sali ang asawag mga anak, kapitbahay, pinsan. These disciples were, gisugo sila, verse 1 down to verse number 9, gisugo sila para magsangyaw. Wala sila gipabaon, yung dili moadto sa balay, kung pakanon sila o kapakanon, dili sa wala sila gipadala og kwarta o any other thing, but salig sila kung naay balay nga modawa sila, pakanon sila, og nahuman nila ang trabaho. And after that, there was naggapanon nga mga tao, 5,000 people nga nagfollow sila. Giwalian ni Jesus Christ about the kingdom of God, and naghapon na lang, wala ni uli ang mga tao, and there's a great problem. Lord, magabi na, watay pakaon na ng mga tawhana, pauli ani sila. But the Lord just did say, give ye them to eat. Pila? 5,000 ka mga bana. Nabay kwarta? Insufficient. Pero na ay 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Number 2, when God is in it, number 1, insufficiency is not a problem. Number 2, impossibility is not the end. Impossibility is not the end. Kaya na, wala na, mati na, wala tayo mahatagan eh. 5,000 ka mga tao. Niyang naatat 5 ka tinapay ug 2 ka isa. Dili na pwede, dili kasyo, abi nila humana. Wa sila mahatag. You know what? If God is in it, impossibility is not the end. Ang pagka-imposible, dili na ulahin na. Gitagaan sa Ginoo nga sugo ay command beyond ability. Siyempre, usay abilidad sa wala na o 5 ka tinapay ug 2 ka isa lang, usay abilidad na to feed this 5,000. No, for the eyes of the disciples, dili guna gasya, imposible kayo na. Somewhere somehow ingana ba yata, imposible na kayo na, pastor, imposible na kayo na. In our eyes. But what if in the hands of God, impossibility is not the end. God told them to do what they could not do. Giingnan sila sa Ginoo nga sa usa ka bagay nga dili sila kahimo. You know what? I like the verse in 2 Corinthians chapter 12 verse number 9. My grace
is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Impossibility. Imposible kaayo na. You know what? Somehow, some way in my life as a pastor and a Christian, His grace is sufficient for me. Ang iyang grasya sakto na para sa ako. I hope ingana tatanan mga igsuon. When God's command is so impossible, listen to me. With God, impossibility is not an end. Abi na to, imposible na kaya na, pastor. Imposible kaya na. No, dili na imposible. Dili na kahumanan. Kung imposible na ay lusot na ay paagi ang ginawa na. That is a call into faith. Kung imposible kayo, magpakita gid ang pagtuo. Right? Listen to this. God allows impossible situations to develop faith. Usahay, gina-allow sa Ginoo mga impossible situations para mo develop og pagtuo nato. Di na kaya, no. Gusto sa Ginoo nga i-develop ang imong pagtuo. Amen. Ay dili kaya pa, so kaya mo lagi na. Amen. Ingon si Brother Alex sa una, pastor, di ko magsulod og Bible school, pastor. Pero ano naman ka diri karon? Right, di ba? Sa una yung sa kuha, dili kaya, pastor. Pero naman ka diha karon, human ka exam sa Doctrine of Salvation. Sometimes we made the impossibility ends our hope. Luke 18:27. Luke 18:27. And he said, the things which are impossible with men are possible with God. Walay imposible sa Diyos. When God is in it, impossibility is not the end. Amen. Ang mga imposible, mga bagay-bagay, dili na katapusan nato, oy. If God is in it, dili katapusan ang imposibleng mga bagay. Listen to this quote. When man says impossible, God says opportunity. Amen. When we says imposible, ingon ang Ginoo, oportunidad. Ano man oportunidad? If we say impossible, then that's the opportunity of God to show us, hey, with me, walay imposible. With men, imposible. But with God, everything is possible. Usahay, gamay lang kitag pagtuo igsuon. Amen? So, little is much when God is in it. When God is in it, number one, insufficiency is not a problem. Kadua, impossibility is not the end. Ikatulo, kay upatra ni, verse number 16, Luke 9:16. Then he took the 5 loaves and 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed them and brake and gave to the disciples to set before the multitude. Kanang mga words din nga, then he took the 5 loaves and 2 fishes. When God is in it, entrusting to Christ is the key. Entrusting to Christ is the key. Kanang entrusting, dili na wrong grammar. Basta maingon mo, ima ng entrusting, to entrust and to entrust. Lahi nga bagay. To entrust is to surrender anything to God. To entrust means to trust with somebody this something. But to entrust is to use for anything bigger.
Ingon sa Bible, then he took the 5 loaves, gidawat sa Ginoo ang 5 loaves and 2 fishes. Ano one? Entrusting to Christ is the key. Lord, imposible kaayo to feed 5,000. Lord, ikaw na bahala, ani. That's a picture of surrendering. Lord, ari ang 5 ka tinapay ug 2 ka isda, Lord, ikaw na bahala. We trust you with this. That is entrusting to Christ is the key. Amen. Little is much when God is in it. Feeding the 5,000 could be impossible, but when we entrust to God, that's the key. Amen. Kaya kung sila-sila lang to, ilang hati-hati ang pagkaon, di gin makasya. They need to give that to Christ para makasya ang 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Somehow, some way nga in our life as a Christian, isuon pilit ato ginahimo ang mga bagay-bagay nga abi nato kaya ra. Pero sa ulahi ingon ta di gidi ay. Pero kung entrust mo na sa Ginoo kana nga bagay, that would be possible. That's an act of surrender. When these disciples give that 5 loaves and 2 fishes to Christ, that's an act of surrender. They gave everything they had. Kabalo mo sa in their hands, it is impossible. But in the hands of God, posible kayo. We know the verse, trust in the Lord with all thine heart. And lean not unto thine own understanding, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Amen. Entrusting the Lord everything. Tanawa na diha. Unsa ang process sa Ginoo? The process of the Savior. He took it, gidawat sa Ginoo, He blessed it, thanksgiving, He break it, brokenness, and He gave it. Distribute. Gidawat niya, He took it, He blessed it, He break it, He gave it. Igsoon, when God is in it, entrusting to Christ is the key. You know what, na yung mga impossible things sa atong kinabuhi, but when we let go of holding on those things and let Christ hold on it, na ay peace ba ya? Ikaw na bahala na, Lord. That is a picture of surrendering. Lord, ikaw na bahala. Sa kuha na, imposible. Pero sa imuha na, Lord, wala imposible. Okay pa ta? Little is much when God is in it. When God is in it, so number 1, insufficiency is not a problem. Ikaduha, when God is in it, impossibility is not the end. Ikatulo, when God is in it, entrusting to Christ is the key. Masin sige ka palpak aning kinabuhi kay wala pa nimo na surrender sa Ginoo ng bagaya. Ison, daghang mga bagay-bagay di kita kasaligan. Usay baya di ka kasaligan sa sikreto. Usahay dili tanan masaligan sa sikreto. Di kapugan ng baba. Kabalo ka? Oh. Unya usahay di takapugngan sa panalangin sa Ginoo. Paano, pastor? Kana bitawng wa pa napusa ang itlog na milang ka nagpiso. Balik ko nako. Kung naa kay manok ng itlog og 12, mingon ka kaning 12 ka piso. Ako ni padakon. Ano ko'y 12 ka piso. Nya, ang napusa lang 3. Unsaon nimo ang siyam? Masuko ka, ilabay nimo bulok ni bulok. Sometimes di kita masaligan. Maayo kay ta sa procrastinating. Usay di ta kasaligan sa panalangin sa Ginoo. Di ta faithful sa gamay. Di kita mahimong faithful sa dako.
But entrusting those things to Christ is the key. Wa bita kabalo kung pila ka mga sa itlog nga 12 mo pusa. Nakabalo na. But entrusting to Christ. Kung gisalig mo sa Ginoo, okay lang kung tulo, right? Kung ano ka nag-expect. Sahay ang expectation will give us sa ito frustrations. Ang expectation nimo mauni pero niabot manioy. Pero wala ka nag-expect na ilay kalinaw. Amen. Lastly, napaisa statement. Paminaw. Oy, medya sulod. Number 3 nga statement, last statement. What you keep, you lose. What you give to Christ, He multiplies. Amen? What you keep, you lose. Bisag karon sa kanimo mag-ipon ko, nag-ipon bitaw, pero nagasto man gihapon. Kasi nakasulayan na. Masing unsa pa ka imposible nga makuot alkansa, makuot gyud. Para ni sa kaano, para ni sa sunod nga bulan, para ni wala. What you give to Christ, He multiplies. Especially kung mahatag kang imong napulo, na kay peace ba nga, ay salamat, God will bless the remaining. Kung wala ka hatag sa imong tithes, may imong huna-huna gyud, patay. Kasyahon ko ni, wa gyud na kasya. Pero kung gi-honor nimo ang Ginoo, di ba, may peace ka in your heart. You will never expect for anything but to trust the Lord. Number 4, last, kanang verse number 17. Okay ba ta? Karon lang ko nakawalig Wednesday, bahala mo dia. And they did eat, and were all filled, and there was taken up of fragments that remained to them, what? 12 baskets full. Amen? So nakakaon na sa tanan, nakakaon, ug may pasobra pa. Dahil mahal ka niya, may pasobra ka. 12 baskets full. Little is much when God is in it. If God is in it, insufficiency is not a problem. Impossibility is not the end. Amen. Number 3, entrusting to Christ is the key. And number 4, kanang mga pulong na, and they did eat and were all filled. You know what? Increase comes from the Lord. Increase comes only from the Lord. Diba? Christ will give the increase. 5 ka tinapay lang tugduha ka isda, pero na-feed ang 5,000 men excluding their family. Ug naapay pasobra dahil mahal kanya, 12 baskets. When God is in it, increase comes from the Lord only. Kung ato naghihimo para sa Ginoo igsuon, naagi na'y pasobra. Kasya ra gyud na. Sobra pa na. Wow. The sufficiency of Christ. Everyone was satisfied. Everybody did eat. Ug full. Ug naay sobra 12 ka basket. Psalms 107 verse 9. Psalms 107 verse 9, please. For He satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. That only God can do. Ang Ginoo lang gid makasufy, satisfy, maka-occupy kanatong tanan. Amen. Ug napay pa-surplus ang Ginoo. 12 baskets left over. Ang pangutana, kay kinsa man to naadto ang 12 baskets? Oh, debatable na. Di na ako ingon kung paano ba sinakaimuha sarili. Siyempre, naagit to'y bahay ng bata. Wata kabalo, kung giulian lang sa 5 ka tinapay 2 ka isda, o gidoble, gitriple. Wata kabalo, pero 12 man. Na, kumpleto man ang 12 anay ka disipulo, so pasig sila gipabit-bit. Bitbitan nyo na, kinapay, may papakaunon, magbaktas pa ta. Wala takabalo, asa na adto ang 12 basketball, pero tinuuray igsuon because
Sufficiency is in the Lord. Increase comes from the Lord only. Ephesians 3:20, this is a good verse to suffice this title. Ephesians 3:20, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, grabe, according to the power that worketh in us. All the impossibilities, when you hand it over to God, everything will be possible. Increase comes only from the Lord. Listen to this statement. God does not just meet needs. He exceeds them. Wala lang niya giatiman kung unsay atong gikinahanglan, pero may pasubra pa. Kung ang Ginoo mag-bless igsuon, sobra. Only the unfaithful Christian nga wala nagatan-aw siyahang grace could only murmur. You know what? Ito naga-murmur lang, katong wala naga-honor sa Ginoo. Tung wala nagauli sa ikanapulo. O, ito nagareklamo. Ha? Maulan na ang katong 10,000 na to? Maulan na ta, klading lang. Pangutan si Jojo. Siya ba nagpalit? Pero mo gitawat, di ba sobra-sobra, tanan sa imo ha? Ison, kung may mga pangutana mo sa kuha, sa mga nadawat, sa mga materialis, pangutan si Jojo. Kaysa ang naisakit sa ulo, asa pangitaon, kana mga bagaya. Ako ra ba, sige lang ko sa tugan na. Istorya. Mga siya, asa ko nakuhaon man, mga demand di pastor, mao man eh. Imposible kayo. Pero God meets the needs. And He gives the exceedingly. God does not just meet needs, He exceeds them. Di lang ang Ginoo nga tagaan ka sa imong gikinahanglan, pasubrahan ka pa. Why? Because little is much when God is in it. Amen. Okay ta? Human ako aning illustration. Na ako din biskwit. Ribisco. Mahal ka namin, kaya may pasobra. Ha? May pasobra dahil special ka. Magibutang gid diri oh. Grabe, haumon sa atong tema. May pasobra dahil special ka. Oh, basa ba na? Oh. May pasobra dahil special ka. When God is in it, amen? Saan ito? Little is much when God is in it. Now, this is a biscuit. This is not much. This is insufficient para sa atong tanan. Nanay, hindi ni kasya sa atong tanan. Kaya di na ko kahatag sa imo, kay kasya lang sa akon lang ni. Amen? Biscuit. Di ni kasya sa atong tanan. Para sa ako lang ni. Amen? Sana ko ni pagtunga-tunga. Ako lang man eh. Amen? This biscuit. This biscuit is insufficient for us all. Amen kanina? Dili ni kasya sa ato. Gibutang gid may pasobra dahil special ka. Kaning biscuit dili ni kasya sa atong tanan. Pero sa akong kamot di ni kasya sa atong tanan. Pero kung sa ihatag ko ni sa kamot sa Ginoo, it changes everything. Kung sa ako ang kamot, dili ni kasya kay ako dalok-dalok kay ko biskwit. Pero what if I'll hand it over to Christ? It changes everything. Ang unsay na ako, Brad, dili kasya sa atong duha. Pero kung akong ihatag unsay na ako kang Kristo, mabago ang tanan. What you have is not enough for everybody or for your family. But what if you will hand it over to God, it changes everything.
Hello. Gusto ka? Gamay lang imo kay medyo gamay man ka. Dako iya kay dako man siya. Share. Napaisa. Isa pa gusto. Siyempre ang anak eh. Duhay mo kasi. Ay, tatlo sa iyo kasi I love you. Loy. Gusto ka? Gusto ka? Dili. Gusto ka? No, walang say? Gusto ka dong? Brad, gusto ka Brad? Jo! Gusto ka ma'am? Gusto ka ma'am? Sa tanong gusto ka? Dili? Magtawat ka? Ay. Dot! Tawat ka, Dot! Nag-alcohol si Dot! Nag-alcohol! Dot, oh! Dahil masipag ka, dalawa sa'yo. Isa gusto sa inyo, ah. O, ikaw na lang daw. Og napa ko isa. You know what the Lord did? When He took the bread, He looked up and blessed it and break it and give it to the 5,000. And everybody take a bite. Og naapay sobra. When you, puminaw ni, nakahatag ko sa inyo ha. Nakahatag ko sa inyo ha. Tungod kay akong gi-broke. Gi-break ba? Gihatag. Gihatag. That shows surrender. Lord, this is not, di ni kasya sa amo. Pero I can break it. Gamay. I just show you surrender. Kay willing ko, katanan ta makakaon na ni. You know what? Ug katong mga naa sa inyo ha, nahatag nako sa inyo ha, although kamo lang, but I showed you brokenness. I am very willing to be broke just to have you taste a bit. I am willing to broke this food, this biscuit, to have you take a bite or have makatilaw lang kaana. Ayo, wala imposible. God blesses somebody's surrendering attitude and brokenness. You know what? God blesses surrendered life and a broken life. If you are not ready or surrendered or ready to be broke, imposible sa imuha to see how this 5,000 fed. Imposible sa ato nga makahuna-huna nga kaya na pagkaon ng tanan. Kundi ta willing ihatag sa Ginoo kung unsay na lang naa kita. You know what? When the Lord accepted that 5 loaves and 2 fishes, that's a picture of surrendering. Lord, mo lang na ami. 5 loaves, 2 fishes. And the Lord accepted it. And broke it to give every people na anak nga time. Igsuon,
5 ka tinapay ug 2 ka isda. Little is much when God is in it. I don't know how the Lord speaks to you tonight. Pero deep in my heart, the Lord has something for you along sa mensahe. Kay usahay, we are like these disciples. Nagtanaw lang sa resources. Wala nagtanaw sa problem solver. Soon, little is much when God is in it. If God is in it, so yung kalima, ay kaupat, increase comes only from the Lord.